Cek. Shalom 1 2 3. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Halo, shalom. Cek. Shalom 1 2 3. Apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Oke, Baruch Hashem. Jika bisa didengarkan dengan baik, Baruch Hashem. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan menunggu beberapa saat lagi. Ada kesalahan teknis, Rabi akan segera bergabung dan setelah bergabung bersama dengan kita, tentunya kita akan mulai sesi kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan menunggu beberapa saat lagi. Ada kesalahan teknis, Rabi akan segera bergabung dan setelah bergabung bersama dengan kita, tentunya kita akan mulai sesi kita. Yang lain lah itu mah. Shalom Rabi. Hello, shalom. How are you? You are on mute, Rabi. I'm sorry. I saw that you are still on mute. Shalom, Rabi. Hello, shalom. How are you? You are on mute, Rabi. Still on mute. Now you can unmute yourself. Hello, Rabi. Hold on. Excellent. Okay. So help me. What we have? Do we have extra people today, as you suggested? Now you can unmute yourself. I am unmuted. I am. Yes, sorry. Okay. Hold on, Rabi. So I need to. Do we have extra people today, as you suggested? Yes. Now you can unmute yourself. I am unmuted. I am. Yeah, I think there's an Hold on, echo, Rabi. So I need to leave and join again. Okay. Yeah, I think there's an echo, Rabi. So I need to leave and join again. Let me just see if I'm in twice. Just a minute. Let me just see what happened. Hang on a minute. Yeah. Just let me come back in. Let me see. No, I think it's working well. Maybe I opened twice. I think it could be all right now. All good? Now it's working well. Yeah, I'm sorry. I think I must have. Maybe I opened it twice. Okay, very very good. Okay. So, Leo, who do we have with us today? Yeah, actually, we have, of course, the usual Bnei Noah Indonesia congregation, Rabbi, and Yes. then with us also here some other non-member, which I already opened to public. I announce over the WhatsApp group and also over the, the Facebook. So it's not only the member but also non-member, Rabbi. That the one that we plan accordingly. Fine. Good. Well, I only ask because if there are people who are less familiar with the Noahide laws, then I need to sort of change the style of my remarks. But I'll do my best. I suspect most people here are from the regular group. Is that right?
Most of the people is yes from the regular group, from the Good. B'nai Noah Indonesia community. Only like maybe like some 5-10 people, but I believe there will be another will be joining because this is the first session. So Very we will good. expect some more in the coming weeks, definitely, Rabbi. That's fine. Good. Okay. If you allow me, I would like to introduce you first to the non-members so they will be able to understand who are you, so something like that. Please. Alright, oke. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sudah bergabung dan selamat pagi untuk kita semua. Untuk member B'nai Noah Indonesia tentunya sudah mengenal karena beliau Rav.Dr. Cowen. Ini adalah Rabi yang memang menjadi otoritas atas B'nai Noah Indonesia. Dan beliau adalah Rabi yang menaungi kami. Oke, dan beliau itu juga adalah Rabi yang menjadi director daripada Institute for Judaism and Civilization di Australia. Beliau domisili atau berbasis di Melbourne. Ya, beliau ini adalah expert atau beliau ini adalah orang yang seorang rabi Yahudi yang benar-benar memfokuskan diri terhadap Yudaisme untuk bangsa-bangsa. Dan dalam hal ini maka dari itu B'nai Noah Indonesia juga berafiliasi dengan beliau dan meminta beliau untuk menjadi otoritas di atas kami. Sehingga beliau bisa mengajarkan dengan benar 7 hukum Nuh sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, over to you, Rabbi. Now the audience is yours. Thank you very much. Well, today we're going to talk about the first of the Noahide laws, which is about belief in God. It's also expressed in the Talmud, and I suppose in most places, as the prohibition of idolatry. And these are two sides of the one coin. One is to understand that it is formally expressed as a prohibition of idolatry, but it means belief in God. Now, there are, however, there's an important discussion to be had here. And it could be that most people, it will not be new, most people that I'm talking to. But still, there may be some points which are. So we'll proceed. Now, obviously, the belief in God is the foundation, in a sense, of all of the Noahide laws. And the reason for that is, you could say, is first of all, is that the authority for all of these laws and the source of all of these laws is God. If we believe, if we are properly attuned and focused on the same God, then it makes it easy for us to resonate with the same laws. Okay. And the reason for that is that basically the concept of the Noahide laws represent, if you like, the concept of the imitation of God. And I'll explain what that means. But in order to imitate God, in other words, to try as much as we can to imitate God's ways, which are the Noahide laws, the ethical values of the Noahide laws, we first of all have to be directed towards God. If we're not on the same station, then we cannot speak the same. We won't get the same resonance. So, what is meant, first of all, by this idea of the imitation of God? Well, it means that we speak about the attributes, God's attributes. Now, God is kind, and God is merciful, and God is just, and we have, if you like, and as a matter of fact, there are 7 such attributes, certainly as this relates to the Noahide laws. And these 7 attributes, these 7 godly qualities, are corresponding
to the Noahide, to the 7 Noahide laws. Now, I don't know if that's enough for this, but at the same time, we have to understand that God himself is beyond attributes. God is one in an absolute sense. He cannot be defined in any way. Nevertheless, God created, so to speak, these attributes. He created these qualities. In the mystical, in the language of mystical religion, it's called the Sephirot. He created these attributes through which to communicate with the world, to communicate with us. And we also have these attributes within our own soul. So obviously it's not like God's, they're not as sublime or transcendent as God's attributes, but nevertheless, these divine attributes, these divine qualities are something which we possess. It's called the Tselem Elohim, the likeness of God. And therefore we can resonate with them. They mean to us. This gives them their resonance, their validity, their truthfulness. But even before we come to that, we have to talk about the oneness of God, and I'll come to that soon. Oke. Alright, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan belajar bersama dengan Rabbi Shimon Cowen. Beliau akan menjelaskan mulai dari hukum yang pertama, yaitu adalah hukum yang berkata bahwa kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan larangan terhadap penyembahan berhala. Rabbi menjelaskan bahwa ini adalah seperti dua sisi mata koin yang istilahnya berjalan bersama dan sebelah menyebelah, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak akan menyembah berhala, seperti itu kira-kiranya ya. Dan ini semua nanti akan dijelaskan berdasarkan pengajaran yang ada di dalam Torah dan di dalam Talmud tentunya, oral Torah. Oke. Nah, Rabbi juga berkata dan menjelaskan bahwa akan lebih baik itu buat kita semua itu tentunya kalau kita ingin memahami 7 hukum Nuh dengan benar adalah jika landasan kita percaya kepada Tuhan yang sama, ya kan? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan yang sama, tentunya Tuhan yang sama dengan mana? Itu Tuhan yang sama dengan yang ada di dalam Torah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena tentunya percaya kepada Tuhan yang yang berbeda tentunya memiliki sesuatu hal yang berbeda juga gitu kan, set pemahamannya. Oke, maka dari itu penting seperti itu Rabbi tekankan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hal ini yang boleh dikatakan itu tujuan besar ataupun sesuatu hal yang ingin dicapai dari ini semua. Selain daripada kita memahami bahwa 7 hukum Nuh ini adalah sumbernya daripada Tuhan sendiri, yang ingin dicapai adalah kita itu bisa menjadi imitasinya Tuhan. Kita itu bisa meniru tindakannya Tuhan. Nah, meniru tindakannya Tuhan itu bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan berarti kita menjadi sama seperti Tuhan, tidak. Tetapi dikatakan tadi Rabbi berkata bahwa Tuhan itu menciptakan ada atribut yang bisa dikenal oleh manusia. Tadi Rabbi berkata ada sekitar 7 atribut, diantaranya bukan sekitar, ada 7 atribut Tuhan dan itu korespondensi langsung dengan 7 hukum Nuh. Jadi 7 atribut Tuhan itu berkorespondensi langsung dengan 7 hukum Nuh yang nanti akan kita pelajari. Oke, nah beberapa atributnya itu seperti kasih, lalu keadilan seperti itu, lalu apalagi kebenaran seperti itu, atribut-atribut Tuhan. Nah itu semuanya itu Tuhan itu ciptakan. Di dalam kalau di dalam konsep mistikal atau di dalam konsep yang lebih spiritual di dalam Yudaisme itu dengan yang namanya Sefirot, ya. Nah, atribut-atribut tersebut dan ini yang penting untuk kita pahami, diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan berkomunikasi dengan alam semesta dan utamanya dengan manusia. 7 atribut tersebut juga ada di dalam diri kita, ada di dalam diri setiap manusia. Saya tekankan di dalam diri setiap manusia, tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Sehingga boleh dikatakan semua manusia itu bisa beresonansi, sudah siap bisa untuk menerima dan memahami 7 hukum Nuh dan berkorespondensi dengan 7 atribut Tuhan itu tadi, ya. Nah, menjadi imitasi Tuhan, imitation of God, tadi Rabbi menggunakan bahasa demikian, itu artinya manusia
setiap atributnya, 7 atributnya itu berkorespondensi dengan 7 atribut Tuhan. Bertindak seperti itu, seperti yang memang rencana penciptaannya. Itulah yang disebut dengan the imitation of God. Rabi juga menjelaskan tadi, itulah yang disebut Betselem Elohim. Disebut bahwa kita itu diciptakan menurut blueprint, menurut gambar daripada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita terdapat 7 atribut itu tadi. Setiap manusia tanpa terkecuali. Itu pemahaman daripada Betselem Elohim. Tadi Rabi menjelaskan demikian. Dan perlu dipahami juga, walaupun kita berdiskusi bahwa ada 7 atributnya Tuhan, tetapi Tuhan sendiri itu di luar daripada atribut itu tersebut. Ya, jadi pemahamannya kita harus benar dulu bahwa Tuhan itu tidak sama dengan 7 atribut itu tadi. Jadi atribut itu sekali lagi adalah ciptaan. Tadi Rabi jelas sekali menjelaskan bahwa 7 atribut itu adalah ciptaannya Tuhan. Oke? Nah, dan nanti yang perlu dipahami juga poin berikutnya adalah kita akan membahas lebih lagi tentang unity ataupun oneness-nya of God. Jadi kesatuan daripada Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Echad, dan itu tidak seperti yang kita bayangkan dan tidak akan pernah bisa kita bayangkan, dan itu nanti akan dijelaskan oleh Rabi lebih dalam berikutnya. Over to you, Rabi. Thank you very much. So, based on this, on the point that you've just explained, that on the one hand, God is absolutely one, but he has also created these attributes through which to relate to us. We now need to understand what idolatry is. We understand, in other words, what is it that the Torah is actually prohibiting? Now, to understand this concept, we have to appreciate that there is God in himself. God is the creator of everything. But God has also created a world, has created a spiritual universe, so to speak. This spiritual universe consists, not only he's created a physical universe, he's also created a spiritual universe. The spiritual universe is a world of the Sephirot, these attributes. It's a world of the angels. It's a world of all kinds of spiritual linkages through which he communicates and through which he gives things to us. For example, in the physical world, there is a sun, there is a moon, there are various powers in nature. All of these were created by God, and through them, God passes on various kinds of influence and bounty towards us. Let's take the stars, for example. Now, the stars and the planets. Now, these are actual conduits. These are, if you like, channels through which God can give energy, life, vitality to the world. So it is with angels and so on and so forth. And so there are spiritual conduits and there are physical conduits. Now, the question is, how do we look at the relationship of these powers in the physical or the spiritual universe in relation to God himself? And here is where we understand what is meant by idolatry and what is meant by the oneness of God, and that which is also meant by something in between idolatry and the absolute oneness of God, which is called partnership. And I'll explain that in a minute. Now, idolatry, you tell me when I should start. Idolatry means that we take something which God has created, one of these powers in nature, and a person mistakenly believes that this itself is the source of everything. So, for example, the sun. The sun is an extremely powerful instrument of God's influence in the world. But those people who worship the sun, or did once worship the sun, they believe that this is the absolute source
of all power in the creation. That is idolatry. Or if people, for example, take a particular, even a spiritual force in the creation, and they believe that that one particular spiritual entity, whether it is an angel or whether it is even a single spirit by itself, and they believe that that is everything, that is also idolatry, because idolatry takes something which God has created, a part of the physical or the spiritual universe, and they believe that that is everything. And modern day idolatry, for example, is a materialism. There are secular philosophies, and Marxism was one, and in some ways contemporary Western materialism is also one, which believes that the material world, the material existence, is all that there is, that is the sole foundation of all of the entire creation. That is idolatry. So the first thing is to know idolatry means taking something, a powerful major thing in the creation, physical or spiritual, which God has created, and making it into the source of everything. That is idolatry. Okay. Let me translate that first, Rabbi. Stop at the idolatry. Oke. Jadi saat ini kita akan dibawa oleh Rabbi untuk memahami bahwa terkait dengan penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Ya. Jadi pemahamannya demikian, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu satu. Dia itu satu dan tidak pernah ada beberapa hal gitu ya. Mungkin yang jelas dia satu aja gitu kan. Dan dia faktanya secara tadi sudah dijelaskan oleh Rabbi bahwa Tuhan atau dikenal dalam Yudaisme sebagai Hashem gitu ya, itu menciptakan atribut-atribut ya, yang tadi yang kita kenal dalam alam spiritual itu sebagai sefirot gitu. Dan Tuhan juga menciptakan selain daripada atribut tadi, juga menciptakan juga dunia spiritual, alam spiritual dan juga alam fisikal ya. Yang member Noah Indonesia harusnya sudah paham ini semua gitu. Nah, bagaimana hubungan ini dengan Tuhan dan keterkaitan daripada semua ciptaan itu, baik itu atribut maupun alam spiritual maupun alam fisikal, itu akan membantu kita memahami apa itu adalah penyembahan berhala yang pertama gitu ya. Lalu juga yang kedua ada juga yang namanya persekutuan gitu ya, nanti akan dibahas oleh Rabbi lebih lanjut. Sekarang kita akan memahami dulu yang pertama adalah penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Jadi penyembahan berhala itu adalah ketika orang itu ya mengambil sesuatu ciptaan dan itu menganggap bahwa itu adalah sumber daripada segala sumber. Nah, itulah yang disebut dengan penyembahan berhala. Contohnya kalau kita mungkin pernah tahu orang-orang yang menyembah mungkin di zaman dulu atau mungkin sekarang juga ada, saya kurang paham. Tapi yang jelas adalah orang-orang yang yang menyembah matahari, yang menganggap matahari adalah sebagai Tuhan. Nah, itu dia mengambil matahari. Memang betul matahari itu adalah sebuah ciptaan yang sangat luar biasa. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa kepada matahari. Kalau nggak ada matahari, musnah ini semua ciptaan dunia kita ini kan. Nah, tetapi itu sebetulnya itu hanyalah ciptaan, di mana Tuhan hanya memberikan kekuatannya kepada matahari dan menganugerahkan sedemikian luar biasanya itu, tetapi itu bukan Tuhan tetap gitu. Nah, cuman orang-orang itu menganggap bahwa ini adalah sumber daripada segalanya dan berkata bahwa dialah satu-satunya dan dialah yang layak disembah. Nah, itu yang salah gitu ya. Nah, hal yang sama juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang lainnya, baik itu secara fisik maupun secara secara spiritual. Oke. Secara spiritual ini misalkan kita menyembah malaikat, kita menyembah ataupun manusia menyembah hal-hal yang lain, makhluk-makhluk spiritual di luar dari makhluk-makhluk spiritual gitu kan, selain daripada Tuhan, karena Tuhan bukan makhluk spiritual. Sekali lagi harus dipahami. Oke. Nah, bentuk penyembahan berhala modern tadi Rabbi mengucapkan atau menjelaskan di bagian akhir itu adalah bentuk yang namanya materialisme salah satunya gitu ya. Nah, jadi materialisme itu banyak sekali bentuknya. Artinya
materialisme itu adalah orang-orang yang percaya bahwa materi itu fisik itu adalah segala-galanya, tidak peduli tentang adanya Tuhan, tidak peduli tentang adanya alam spiritual, tapi yang jelas materi aja gitu, dan itu adalah segala-galanya gitu, tidak terpengaruh dengan Tuhan. Nah, contoh daripada materialisme saat ini adalah paham Marxisme. Tadi Rabi menjelaskan bahwa paham Marxisme di sisi kiri itu termasuk bentuk materialisme, dan yang sudah sudah berubah menjadi idolatri gitu kan, sudah menjadi penyembahan berhala karena sangat mementingkan sekali materialisme. Di sisi kanan yang satunya lagi, ekstrim satunya, itu adalah budaya liberal yang dianut oleh orang-orang barat, kebanyakan budaya barat. Nah, jadi hal itu merupakan bentuk penyembahan berhala secara atau dalam dunia modern saat ini. Over to you, Rabi. Thank you. Now, so that is like idolatry. Idolatry is the notion that which God, something which God has created, an intermediary, that becomes everything. Now there is never above that. There is another level, and that is a level which says that since God has created such powerful agencies in the creation, whether it's the sun, whether it's an angel, whatever it might be, this is therefore some people might think that God, whilst God is the ultimate source of everything, that one should nevertheless give some honor to the intermediary. So that is a level which is called partnership. Idolatry forgets about God. It no longer knows about God. Partnership says, or it's called in Hebrew, it's called shituf, which means partnership. The attitude of shituf says, yes, God is the source of everything. God is the ultimate creator. But we should also, they say, that this view says that one should also give honor and respect to this major instrument, this major force which God has created. So what this view of partnership does is it makes something in the creation, whether the physical creation or whether the spiritual creation, into a junior partner of God. But it doesn't deny that there is God, there is the ultimate God. But it says we must honor also this agency, this major agency in the creation. Now, this is called, in Hebrew, it's called shituf, which means partnership. It is not prohibited in Noahide law, so long as one recognizes that that this intermediary is not ultimate. If one realizes that God is ultimate, then the shituf, this attitude of partnering something else with God, is permissible, but it doesn't mean it's optimal. And I will shortly, after you've translated this, I'll explain what the ultimate concept of the oneness of God is. But we have here this intermediate, sort of this middle level of partnership is where people say, for example, look, nature, the phenomena of nature or spiritual entities and beings are so important that we want to connect, we want to couple these, we want to join these, so to speak, with God, as even though they derive from God, but we are focused on them also. That is shituf, that is partnership. I can't hear you, Leo. You're muted, Leo. I'm sorry. Yeah. Now, okay. So, jadi bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dari penjelasan Rabi itu adalah dalam bahasa Ibrani disebut dengan shituf. Shituf itu bahasa Inggrisnya partnership atau mempersekutukan. Itu disebut mempersekutukan, ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu mempersekutukan. Nah, kalau tadi kita di bagian yang pertama kita belajar bahwa penyembahan berhala itu adalah membuat satu elemen ciptaan menjadi yang istilahnya yang paling powerful, yang istilahnya menjadi yang
segala-galanya. Nah, kalau yang Shiur partnership ini adalah justru mengambil satu elemen ciptaan dan menganggap dia sebagai kayak apa ya, seperti junior gitu, seperti yang lebih rendah sedikit gitu ya. Tidak sama, karena kalau misalkan dianggapnya sama dengan Tuhan Sang Pencipta, maka itu adalah penyembahan berhala gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam Shiur ini orang-orang yang masuk ke dalam kategori mempersekutukan ini ya Shiur gitu, itu dia percaya tentang kepada Tuhan. Ya benar-benar Tuhan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi segala macam, percaya dia. Nah, tetapi dia memberikan mengambil satu elemen dari ciptaan ini yang kuat dan berkata bahwa kita juga wajib memberikan penghormatan kepada si elemen tersebut. Jadi boleh dikatakan kayak juniornya Tuhan lah gitu, kira-kiranya seperti itu, ataupun jadi sesuatu yang lebih kecil gitu ya seperti itu, tapi tidak setara sekali lagi. Nah, dalam hal ini secara hukum Nuh itu tidak dilarang. Nah, tetapi ya tentunya ada batasannya juga, nanti akan dijelaskan oleh Rabi lebih lagi karena nanti akan bisa jadi malah bablas segala macam gitu kan. Nah, tapi nanti ini Rabi akan menjelaskan lebih lanjut bahwa sampai dengan poin ini Shiur itu seperti itu definisinya, dan secara hukum Nuh tidak dilarang selama masih percaya kepada yang memang Tuhan yang Maha Esa. Nah, tapi nanti ini Rabi akan menjelaskan tentang yang benarnya itu seperti apa, yang paling benar, yang paling utama, di ultimate ya, terkait dengan keesaan daripada Tuhan. Itu seharusnya yang memang harus dikejar oleh setiap manusia. Rabi akan menjelaskan. Over to you, Rabi. Thank you. Now, the ultimate level in the oneness of God says that nothing, no power in the creation, whether it is physical, spiritual, has any power at all independent of God. In other words, here we say, and we have what's called, to use, I give you an analogy. There is a wood chopper, a person who chops the wood with an axe. So what this is to say, this ultimate view says that anything in the world, anything in creation, spiritual, physical, whether it's the sun, the moon, angels, spiritual forces, are just like an axe in the hands of the wood chopper. They have no independence at all. They're not even considered as a partner. It's just because all of these powers are being created by God and are being used by God, and they are utterly subordinate. They have no independent significance of their own. They are there, but they have no measure of independence at all. They cannot even be called partners, because partners indicates an attribution of significance to it. And these are totally nullified to God. Now, this view, this level, which is called the absolute oneness of God. In other words, we know that there are other things in the creation, but nothing has any significance or independence at all besides God. This is the view that the Jewish people are commanded to take. Noahides have a choice. When I say the lower level in Noahide belief could be to say, we know this, God is the ultimate force, but there are other important things as well. But there is a view that also in Noahide law, we should strive also for the Jewish perspective, which is the notion of the absolute oneness of God, that nothing has any significance of its own, independent, beside God. And so this is we have the three stages. As just to recapitulate, there is the idolatry, which takes the intermediary as everything. There is the Shiur, the partnership, which says, yes, God is the ultimate source, but this is also important, and we will relate to this as well. But even though we know that everything comes from God, and there is the ultimate position, which is the notion that that besides God there is nothing else of any significance or standing. And that we must be focused exclusively on God, of course. And this notion of God, of course, is God which is even
prior to the Sphirot, even before the attributes. Because, for example, I'll give you an example. We know that that God has an attribute of love. But to say God is love is false, because this is only an attribute which God created, a created attribute, very high. It's a spiritual sephira. It's an attribute. God could have created hundreds of attributes. He chose to create 10 attributes. And there are 7 attributes which relate to the Noahide laws. But this ultimate view is the ultimate stance. The ultimate stance is that nothing can be partnered with God at all, and that therefore all that exists in the creation, whether it is spiritual or material, is completely subordinate and nullified to God. That is the highest level of recognition of the oneness of God, belief in God. Oke, jadi bagian terakhir adalah kesempurnaan pemahaman yang utuh terkait dengan Tuhan yang Esa, Tuhan yang Echad, gitu ya. Nah, pemahaman ini sebetulnya simpel aja, dan tadi Rabi menggunakan contoh ataupun juga analogi terkait dengan kapak di tangan seorang pemotong kayu, gitu ya. Kapak di tangan seorang pemotong kayu itu tidak punya, tetap walaupun dia bisa memotong kayu, kita semua paham, kita semua tahu bahwa yang memiliki kuasa, yang memiliki kemampuan untuk memotong kayu itu adalah si pemotongnya, orang yang melakukannya, ya kan? Bukan kapaknya, karena ketika kapaknya ditinggalkan sendiri, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Ya, kapak sekedar kapak saja, gitu kan? Demikian juga dengan konsep daripada Tuhan yang satu, Tuhan yang Echad secara utuh. Kita dalam hal ini, pemahaman kita berkata bahwa semua ciptaan itu adalah, walaupun dia memiliki kekuatan seperti apapun, ya, seperti matahari yang begitu luar biasa, seperti angin yang begitu luar biasa, seperti air laut yang begitu luar biasa, itu semua tuh tidak independen. Semua itu adalah ada di dalam satu kontrol, satu pribadi yang namanya Tuhan. Jadi itu tidak bergerak sendiri-sendiri dan tidak memiliki, bahkan tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang penting, tuh tidak. Kalau di bagian yang kedua tadi kan yang namanya Shituf, itu orang-orang yang percaya kepada Shituf itu percaya bahwa oh ya ini juga penting, dan makanya ada kuasanya, gitu ya. Dia memiliki kuasa. Betul, Tuhan memberikan kuasa kepada benda-benda tersebut, gitu ya. Tetapi semuanya itu bersumber dari Tuhan. Kalau Tuhan berkata berhenti, ya berhenti, gitu kan. Nah, itulah pemahaman yang utuh daripada oneness ataupun pemahaman daripada keesaan Tuhan yang sempurna, gitu. Jadi di sini itu tidak lagi bahkan kayak benda-benda langit ataupun ciptaan-ciptaan yang luar biasa itu tidak lagi bisa bahkan dianggap sebagai partner. Artinya ya semua hanya alat, gitu kan. Aktor utama, pemegang kuasa yang utama tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah yang menjadi kewajiban penting yang harus dipegang oleh orang Yahudi dan ditularkan kepada bangsa-bangsa itu, ya. Kenapa demikian? Walaupun tadi Rabi menjelaskan secara Torah bangsa-bangsa itu tidak dibolehkan untuk hanya sampai kepada level yang kedua, level Shituf, yang menganggap bahwa ada sesuatu yang penting. Ya, kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa itu yang menciptakan langit bumi, tapi ini juga ada partnernya loh. Non Yahudi itu boleh diizinkan hanya sampai situ saja. Nah, tetapi untuk kita bisa memahami 7 hukum nu dengan baik dan benar, dengan seutuh-utuhnya, maka kita itu harus masuk kepada itu yang tadi Rabi katakan, we have to strive. Kita harus berusaha untuk masuk kepada pemahaman tentang keesaan Tuhan yang paling utuh, gitu, yaitu seperti sama pemahaman yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, itu yang harus kita usahakan ke arah sana, gitu ya. Nah, Rabi memberikan contoh seperti ini. Jadi ketika ada sebuah pernyataan yang berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih, itu salah total. Tuhan itu bukan kasih.
kasih adalah atribut yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sementara Tuhan itu sendiri di luar daripada itu semua, lebih mulia daripada itu semua, lebih besar daripada semua atribut yang diciptakan dan tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia. Jadi, pemahaman bahwa ataupun pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih itu salah total di dalam konsep Yudaisme ya. Kalau dalam konsep lain ya silakan aja gitu kan. Di dalam konsep Torah yang benar itu nggak seperti itu. Karena kasih dan beberapa atribut yang lainnya itu adalah ciptaan. Ya, Tuhan bisa saja menciptakan segala macam atribut yang sesuai dengan kehendaknya, kehendak Dia. Nah, tetapi dalam hal ini Tuhan menciptakan dalam khusus hubungan dengan kita, Tuhan menciptakan 10 sefirot dan 7 diantaranya itu terkait dengan dan ada di dalam diri manusia. 7 diantaranya terkait dengan 7 hukum Nuh. Nah, itulah sebetulnya yang perlu kita pahami. Jadi atribut-atribut tadi yang namanya kasih, keadilan, segala macam itu bukan Tuhan, tetapi itu adalah ciptaan. Dan ciptaan itu nanti digunakan untuk kita beresonansi. Jadi untuk berhubungan antara Tuhan dengan manusia. Oke, jadi kalau dijelaskan atau dirangkum ada 3 hal yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah penyembahan berhala, itu benar-benar menganggap satu ciptaan itu adalah sebagai Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah syituf, yaitu persekutuan, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga ini juga penting gitu loh, kira-kiranya ada partnernya gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah benar-benar pemahaman tentang keesaan Tuhan yang Maha Esa yang utuh. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita dan nanti akan senantiasa menjadi landasan dalam pembahasan 7 hukum Nuh itu. Karena kalau kita nggak sampai ke sini, ya percuma kita belajar 7 hukum Nuh, karena nggak akan pernah nyambung. Kira-kira begitu. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Now, look, there are other points that I could make too, but what I think the point that we've said so far is the most important one, because I'd like to leave some time now for questions before we finish. But there's much more to talk about. But the main point is that when we are all focused on one God who created everything, created the material things, created the spiritual thing, everything, then we have activated our Tselem Elokim. We have activated our souls so that we can all resonate with the same values which this God has created. So that's all that I thought. Now maybe we'll have some questions. Great, Baruch Hashem. Poin terakhir yang tadi dikatakan oleh Rabbi bahwa kita akan fokus dan kita akan harus berusaha menuju kepada pemahaman yang utuh tentang Tuhan yang Esa itu tadi. Selain daripada nanti kita itu adalah dasar untuk belajar 7 hukum Nuh, tadi Rabbi juga menjelaskan bahwa justru dengan itu kita benar-benar bisa menggenapi atau benar-benar bisa menghidupi esensi kehidupan kita yang sebetulnya adalah dikatakan dalam Torah Betselem Elohim. Tanpa kita memahami kesatuannya Tuhan, keesaannya Tuhan yang utuh, kita nggak akan pernah bisa menjadi Betselem Elohim. Ya, jadi kita nggak akan pernah bisa menghidupi sesuai dengan yang Torah katakan kita tuh diciptakan menurut gambar, menurut blueprint-nya Tuhan, gitu ya. Oke, sekarang kita akan buka untuk sesi tanya dan jawab. Jika ada yang ingin bertanya, coba silakan ketik namanya segera sekarang. Rabi nggak punya banyak waktu. Ketik namanya, nanti saya akan minta untuk unmute. Ketik namanya di chat room, silakan. Ayo, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Cepat. Pertanyaannya tentang apa aja boleh, tentang topik kali ini boleh, tentang 7 hukum Nuh apapun juga boleh, silakan. Ini lebih banyak yang oke. Pak Darto silakan ditanyakan saja Pak. Saya buka mute-nya ya, Pak Sudarto. Ketik namanya di chat lalu dibuka, di unmute. Sebentar Pak, saya unmute dulu. Silakan Pak Darto. Unmute lalu tanya. Di-unmute dulu Pak Darto. Ya. Iya. Shalom Rabbi. Apakah kita boleh menyimpan benda-benda seperti keris atau segala macam? Itu kan bukan dianggap Tuhan. Tapi apakah benda Noah ini boleh gitu? Okay. The question for you Rabbi is in a clinic society, especially here in Indonesia, people are believe that there is some form of maybe
maybe some form of things, be it a weapon or whatever it is, it has a power. Is Noahide allowed to have that because the belief is it is not God. This like for example the sword is not God, but it is believed it has a power, a charming power or whatever power, something like that. Is it allowed for Noahide to keep that? I think that it is. Any belief of that sort. First of all, yeah, it may be superstitious. We don't know, but one thing you have to know is that nothing has any power without God's permission. Nothing there. It may indeed be that people are able. There is a concept of witchcraft, but even witchcraft. Now, but witchcraft has no power against God. In other words, even if we would say, even if it were true that people could exercise certain powers, they would not be able to do that against God's will. And therefore God remains the one to whom we turn in prayer and for help, because God prevails over everything, quite simply. And sometimes God may allow people to utilize certain forces, but that may be because it may be to test their free will and to test their choices, what choices they make. But there is nothing which has any power independent of God. This is the most important thing to know. Oke, Rabi menjawab demikian bahwa perlu dipahami, dan ini memang yang perlu menjadi pemahaman kita semua terkait dengan keesaan Tuhan yang paling utuh gitu ya. Tidak ada satu kuasa pun yang akan bisa berlaku tanpa seizin Tuhan. Ya, memang akan ada kayak misalkan, memang betul Rabi juga mengakui bahwa ada konsep seperti sihir, seperti ilmu hitam, witchcraft seperti itu, di mana Tuhan mengizinkan orang-orang tertentu untuk bisa memiliki hal demikian. Diizinkan Tuhan loh. Nah, kenapa kok diizinkan? Tadi Rabi berkata bahwa yaitu untuk ngetes, untuk istilahnya untuk memberikan tes, memberikan ujian kepada dia sendiri dan orang-orang di sekitarnya mungkin terhadap free will-nya. Bagaimana nanti orang ini menggunakan free will-nya. Menggunakan free will-nya untuk mencari Tuhan yang benar atau mencari jalan singkat, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Rabi berkata bahwa kalaupun memang ada ya seperti itu praktek-praktek seperti witchcraft, perdukunan segala macam, dan memang bisa berdampak, tetapi ingat satu hal bahwa semua yang diberikan kuasa kepada orang-orang demikian itu tidak akan pernah bisa membatalkan atau menjegal kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu yang paling utama, Tuhan itu yang paling Tuhan itu yang paling berkuasa, sehingga nggak akan ada gitu loh. Nah, maka dari itu tadi Rabi berkata bahwa mengetahui hal demikian, maka manusia itu free will-nya harus digunakan untuk memilih yang benar. Satu, yang kedua adalah maka dari itu untuk kita, kalau kita mau memohon, kita mau meminta segala macam, mintalah kepada sumbernya. Kalau kita sudah, apalagi kita sekarang sudah tahu sumbernya, kan nggak perlu kita seperti itu ngapain gitu, karena itu sebuah sebuah kekonyolan gitu kan, seperti itu. Gitu kira-kira Pak Sudarto. Pius, silakan Pius, coba sini saya unmute. Silakan Pius, bisa sudah di unmute. Mau tanya? Halo, silakan. Is when everything prophet or sages is idolatry. Did you get the question, Rabi? I'm sorry, could you repeat it please for me? I will repeat for him. The question is venerating prophet and other sages is idolatry? Is a form of idolatry? Respecting, no, it is not. To respect people who transmit the knowledge of God, and particularly who transmit the beliefs of Noahide laws,
That is not idolatry at all. To the contrary, any person who is a godly person, which means is learned and acts and behaves that way, is deserving of respect. Hmm. But at the same time, and we need to respect people who have acquired wisdom and who have acquired refinement. But at the same time, we must be very careful not to ascribe to them powers which are in any way independent of God. They are human beings, and they may be very great human beings, and they may indeed, and their power may derive from the fact that they are close to God, and God wants to do things through these people sometimes. In other words, but we have to be very careful never to elevate a human being to the status of something divine. That's not that. I mean, godly. A person can be godly, but in no way is this person an independent source of power. That is to say, it hasn't had, this person too has no independence of God, and so that's where you have to be careful. Respect, and yes, but not to worship. That's the most important. That is the difference. Oke, jadi jawabannya adalah bahwa kalau kita menghormati saja nggak masalah, dan bahkan kita harus menghormati orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan dengan untuk menyampaikan perintahnya, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan segala macam yang menjadi kehendak Tuhan. Nabi-nabi seperti itu ya memang wajib kita hormati. Nah, tetapi yang perlu dipahami di sini adalah jangan sampai kita itu sampai meninggikan satu figur tertentu, manusia tertentu, dan berkata bahwa ini adalah independen dan ini adalah memiliki kuasa yang istilahnya bisa digunakan sendiri tanpa persetujuan Tuhan, gitu loh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menghormati, memberikan penghormatan lebih daripada orang lain, ya memang demikian, karena orang-orang yang sudah bisa mencapai hal itu memang benar-benar orang pilihan Tuhan, gitu. Tapi sekali lagi hati-hatinya adalah kita yang menghormatinya, jangan sampai kita kebablasan, kira-kira seperti itu. Oke, Adrian, silakan Adrian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai yang tadi Pak Sudarto tanyakan mengenai grace dan segala macam. Dari sisi kalau kita lihat mujizatnya dari grace dan segala macam itu memang seakan-akan kan instan tuh. Jadi semuanya instan enggak. Tapi kita kan diberi kemampuan, kita diberi keputusan untuk free will kita seperti apa. Nah, tapi ketika kita memilih free will kita seperti apa, sepertinya kita ini dihadapkan dengan satu pilihan, yang satu instan, yang satu nggak instan, karena ya sepertinya seperti itu gitu loh. Kenapa kok seakan-akan di Yudaisme sendiri itu tidak ada yang instan seperti itu. Kalau yang satunya kan kelihatan instannya meskipun sumbernya satu. Kenapa kok seakan-akan ditutup dan kita nggak bisa mencari yang instan? Terima kasih. Oke. Jadi setelah ini akan ada satu pertanyaan lagi terakhir. Rabbi, after this question, after you answer this question, is it okay for you to have like 2 more questions after this, or? Well, let's see. I have another class coming up. Let's go 5 more minutes, 5 or 6 minutes. 5 more minutes. Okay. Alright. Okay. Jadi Rabbi, related to the witchcraft, something like that, it is quite instant, right? The impact, whatever it is instant. The question is why in Judaism nowadays there is nothing such an instant thing. If you want to have this, then it is poof, something like that. How can you explain that? You mean why nothing happens immediately or instantaneously? Yes, exactly. And why that? Well, the truth of the matter is that there are great people who have a holiness and a godliness that God will do miracles for them, and these could be instantaneous. It's very rare and unusual, but in general, we say that the world as it is presently is a world in which godliness is very much concealed.
And it is not a purified or a refined world. In a highly purified and refined world, such as we found at the beginning of creation, or sometimes you found, let's say, even in the times of the prophets, you would sometimes see instantaneous and immediate results or changes. Because we are living in a society now which is very unrefined, in which godliness is highly concealed, things take time. In other words, the natural causes prevail. It doesn't mean that nature is something which is founded in itself, but God makes things happen in a much slower, more natural way. And this is a product of the fact that godliness is not revealed in the world at present. But when godliness will be more revealed in the world, which is what will happen when we draw closer to the redemption, then we will find that there will be more instantaneity. There will be more immediacy and instantaneity, because the instantaneous is associated with the manifestation of the divine. And the more natural, slow processes are related to the concealment of the divine. So it depends on what the state of the creation is, to what extent it has been refined and purified. Okay, I'll translate later. I just to give the next questions. Good. Pak Johan, silakan Pak Johan. Pak, saya mau tanya, kalau di kepercayaan kita kan ada kan sebagian kayak misal mimpi-mimpi itu boleh dipercaya nggak? Kan kadang kayak kita ngimpi kalau giginya tanggal kenapa, terus kalau mimpi lihat kotoran kenapa, itu tuh emang diizinkan Hashem untuk mengetes free will kita, atau emang untuk warning kita sesuatu gitu loh. Soalnya kan kayak Yusuf juga dulu dia bisa menelaah mimpi kan. Lah, terus kalau di dalam Judaisme sendiri, mimpi itu kalau yang mimpi-mimpi macam-macam kayak gitu emang ada artinya atau gimana? Soalnya saya pernah dengar sendiri juga Gad Elbas dulu pernah sempat mimpi ketemu Sadik juga kan waktu kecelakaan itu. Entah itu mimpi atau koma. Yeah, so how about dreams, Rabbi? How should we value that? Should we value it overly, or should we? It's just a dream, or how is it according to the? Sometimes a dream can have some truth, but in general, we are not qualified to have dreams which are prophecies. The prophets, those very highly refined individuals who were on that level 2,000 years ago, more, 2,500 years ago, prophecy stopped. They can be given messages. Now, it is sometimes true that even now, a person could have a dream in which there could be definitely true elements. It is possible. But generally speaking, this is true. This will be the case in a highly refined individual. We are not necessarily on that level. It's possible, but I think we need to be skeptical about dreams. It's not impossible that a message could be coming through, but we have to be very careful, because most people's dreams are nonsense. and that's not even if they're good people, I think we need to take a skeptical attitude towards dreams. It doesn't mean that there's nothing true in it. It might be, but we should not be driven to action just by a dream alone. We should discuss it with a wise person, discuss it with a spiritual leader to see if there is a message for us, an authentic message or not. Okay, all right. One last question, and hope it's okay. Dan cepat aja Pak Dani. Silakan Pak Dani Tubalawone. Pak Dani Tubalawone. Silakan Pak. Halo Pak. Ya, cepat Pak. Itu apakah waktu kalau penyembah berhala kan dilarang, Tuhan tidak izinkan. Betul. Tapi kalau dilihat dari waktu-waktu yang lampau, ada kita tahun 99 itu, kita di Ambon sini ada pakai penyembah berhala juga, tapi itu dalam peperangan. Tapi masalah itu juga ini, tapi kali apakah itu diizinkan Tuhan atau tidak? Terima kasih Pak.
Nggak paham Pak, dalam peperangan gimana maksudnya? Oh, dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa kita minta gitu, maksudnya seperti itu. Pada saat 99 ya. Okay, so Rabbi, the question is, of course, if we are asking for a help from a spiritual, not just spiritual being, but some witchcraft is definitely is forbidden, right? But how about if the case if we want to save our lives because our life in danger, there's a warfare which is happening in 1999 when it was in Ambon before. Are we allowed to do that to protect our own lives? Explain again. To practice witchcraft to protect our life in the middle of the warfare. It's a real war. The answer is no. No. We should not do this. I will explain to you there is an important difference. Now, sometimes in the case of a medical, if a person is sick, one might be allowed to use a practice which is, which has a source in some kind of witchcraft or something like that, for medical purposes. But one must never pray to this. One may not pray to something other than God. One may not pray to the idol. One may not pray to that spirit. That all prayers have to go to God alone. Okay, and that's the distinction. Whereas for medical, so as a matter of fact, I think that there was once a question asked: could they go to there was a certain witch doctor who was doing certain operations. Now, theoretically, it's not optimal, but you could go. But you can't, not if it involves an idolatrous prayer or an idolatrous belief. If that treatment requires you to accept that spirit as something whole, as something divine, and to pray to it, one may not do so. Okay. Very well, Rabbi. Thank you so much. And I believe it's been a good session for us, and definitely a lot of questions that has been asked, and we will meet you again, Bezrat Hashem, next week. Very good. Okay, nice to see you all. Bye-bye. Thank you so much, Rabbi. Shalom. All the very best. Bye-bye. Thank you. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya masih utang penjelasan ya, masih utang terjemahan terkait dengan masalah instan dan tidak instan gitu ya. Kenapa dalam Yudaisme kenapa tidak terjadi seperti itu? Nah, sebetulnya ini sebenarnya justru dalam Yudaisme itu kan sebenarnya gini, yang punya kekuasaan, yang punya kehendak itu kan Tuhan, ya kan, punya rencana. Nah, kalau Rabi jelaskan seperti itu. Nah, ini saya kembangkan dan saya berikan juga pemahaman terkait dengan apa yang terjadi setelah kesalahan di Taman Eden. Ketika di Taman Eden, waktu itu memang instan. Jadi boleh dikatakan tidak ada waktu, ya. Contohnya paling gampang adalah ketika Adam dan Hawa mereka hidup sebagai suami istri, anaknya itu lahirnya instan. Setelah selesai itu langsung instan, langsung lahir. Kalau sekarang, yang member Bnei Noah kan sudah belajar ya bersama dengan saya dan istri ketika di session mengenai pasangan suami istri, itu salah satu hal yang Tuhan katakan bahwa setelah kamu bersalah ini melanggar, maka kesusahanmu wanita akan dibuat makin banyak, betul ya? Salah satu beberapa hal yang terjadi adalah kesakitannya dibuat banyak, dan masa mengandung itu 9 bulan, dan selama 9 bulan itu nggak akan nyaman. Pasti kan wanita pasti akan mengalaminya. Jelas bahwa 9 bulan itu nggak enak banget ketika mengandung. Nah, itu sudah menjadi sudah menjadi bukti bahwa dunia setelah pelanggaran di Taman Eden itu memang akan ada waktu, dan Tuhan itu juga bekerja dengan menggunakan waktu yang lebih lama gitu loh. Jadi kalau ditanyakan kenapa di dalam Yudaisme itu nggak ada yang instan segala macam, ya karena Tuhan sudah menetapkannya demikian gitu loh. Tadinya yang dari awalnya Tuhan berencana bahwa manusia di hari ke-6 jika tidak melanggar maka langsung masuk kepada hari ke-7 Syabat, tapi harus ditunda selama berapa? 6.000 tahun. Kita udah belajar kan?
Makanya ada jeda waktu, dan disitulah memang Tuhan bekerja seperti itu. Itulah yang ingin kita, yang harus kita pahami. Nah, instan itu dimungkinkan jika Tuhan berkehendak, dan kedua dengan sumber-sumber yang lain itu tadi, sumber-sumber yang di luar, bukan sumber yang di luar lah ya diizinkan oleh Tuhan untuk ngetes gitu loh. Tuhan sendiri pun bekerja melalui mujizat. Tadi Rabi menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang memang memiliki kualitas yang sangat luar biasa, contohnya seperti para nabi, ya kan? Seperti para nabi itu bisa diberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan instan, cepat gitu loh. Tapi itu sekali lagi untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menjalankan apa yang memang rencana Tuhan dalam hidupnya. Tapi ada banyak juga nabi-nabi yang tidak melakukan mujizat. Yeskiel, coba cari mujizatnya apa? Nggak ada. Yesaya, mujizatnya apa? Nggak ada. Siapa lagi? Zakaria, mujizatnya apa? Nggak ada. Ya kan, mereka cuma menyampaikan firman gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau di dalam Yudaisme cara kerja Tuhan tuh begitu. Dan kita ya kalau kita mau mengikuti dan selaras ngecun tadi dengan Tuhan, ya kita harus seperti itu gitu loh. Kita harus paham bahwa cara kerjanya demikian, dan percayalah bahwa Tuhan itu care sama kita dan pasti akan ada saatnya, dan semua itu tergantung daripada kehidupan kita gitu loh. Kalau mau milih yang instan, ya silakan, monggo kerso. Dampaknya seperti apa? Ya silakan juga, resiko tanggungan penumpang gitu aja kan. Simple gitu loh, dalam kehidupan ini simple banget. Yang kedua, masalah mimpi. Tadi Rabi berkata masalah mimpi secara umum setiap manusia itu mimpinya itu useless, nggak ada gunanya gitu. Jadi nggak usah diperhatikan. Jadi Rabi tadi berkata bahwa sebaiknya terkait dengan mimpi akan lebih baik kita bersikap skeptical. Artinya ya just sekedar mimpi lah gitu loh. Fakta bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memang bisa itu diberikan mimpi, mengartikan mimpi, ya itu nggak semua orang gitu kan. Itu orang-orang tertentu yang memiliki level refinement atau kualitas pribadinya itu sangat-sangat luar biasa. Contohnya seperti Yusuf gitu kan. Nah, mungkin kita bisa challenge lagi seharusnya. Itu kok Firaun orang ngawur begitu kok bisa dapat mimpi? Itu kok Nebukadnezar orang ngawur begitu kok dapat mimpi? Nah, sekali lagi ini adalah pemilihan dan kehendak Tuhan. Firaun dan Nebukadnezar memang mereka orang-orang jahat, tetapi mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah raja. Dan mimpinya mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk mengubah banyak hal. Mimpinya Firaun dipakai untuk menyelamatkan Israel, bukan hanya menyelamatkan Yusuf dari penjara bawah tanah, enggak kan, tetapi buat Israel juga seluruhnya diselamatkan dan bisa berkembang menjadi bangsa di Mesir. Pemenuhan nubuat juga, ya kan? Karena bahkan ketika Abraham belum memiliki anak, dikatakan bahwa maka anakmu nanti keturunanmu akan menjadi budak di Mesir. Belum memiliki keturunan loh, dikatakan belum memiliki anak satupun loh, dikatakan kamu akan menjadi budak di Mesir keturunanmu. Nah itu kan pemenuhan, dan itu semua Tuhan. Gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, terkait pertanyaan Pak Dani tadi bahwa bolehkah kita menggunakan kayak seperti dukun seperti itu dalam suasana perang untuk menyelamatkan nyawa? Rabi berkata nggak boleh, tidak, tetap percayakan nyawa kita kepada Tuhan, gitu ya, seperti itu. Karena nggak boleh, karena memohon atau apa segala macam gitu ya terkait dengan permohonan manusia itu hanya boleh diberikan kepada ditujukan kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain gitu kan. Jadi kalaupun bahkan Rabi tadi memberi contoh, kalaupun ada misalnya kita memberikan kita lagi sakit gitu ya, terus ada kita ke dokter tertentu, ke praktisi kesehatan tertentu, dan ternyata kita tahu bahwa praktisi kesehatan tersebut itu menggunakan kuasa-kuasa atau ritual-ritual seperti itu, witchcraft, perdukunan, magic seperti itu, Rabi berkata jangan pergi ke sana gitu. Gitu ya. Jelas? Cukup ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah selesai dan sudah dijawab semua, diterjemahkan juga semua pertanyaannya. Oke, nanti malam jangan lupa ada acara yang namanya Abraham Accord, dan itu ada di Facebook Echad.
bersama dengan Rabbi Yehuda Glick ini akan luar biasa. Beliau, Rabbi Yehuda Glick ini adalah mantan Knesset, mantan anggota DPR di Israel, dan sekarang sedang mencalonkan diri menjadi kandidat presiden Israel. Beliau berkenan memberikan waktunya untuk kita di Indonesia ini agar memiliki pemahaman yang benar, dan yang lebih penting lagi juga adalah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel bisa terjalin untuk kemakmuran kedua belah pihak. Baruch Hashem. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem, Shavua Tov, dan sampai ketemu nanti. Saudara, Shalom. Saudara, more.